ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಕಲಾ ಉತ್ಸವದ 8ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಕಲಾ ಉತ್ಸವ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಎಥೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್. ಎಥೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರ ಪೇಜ್ ಎಥೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಫರ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಲಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಂಜಿನಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕಲಂಕಾರಿನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ರಂಜಿನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಖಾ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಥೆರಪಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಿಲ್ಟಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಿರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಶ್ಯೂರ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರೋದು ಕ್ರಯಾನ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟಲ್, ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರಿ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಮೆಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಗೀಚ್ತಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. But you have to encourage them to express whatever place, however they want to express. That is one thing. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ they have shared their experience of children scribbling on the wall and all that. But on the other side, you have to guide them from where, how to express on art tools. Probably book irbodu, sheets irbodu. So first thing to do is make art materials available for your children. So that could be newspapers, brown binding wrappers irbodu, waste butter papers irbodu. And ivaga it's always good to have this roll. ಮದ್ವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇ ಪುಟ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ಒನ್ ಲಾಂಗ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಸ್ಟಿಕ್, ಮಗು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ಲಿ ಗೀಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ keep these tools available at your hand so that you can immediately give the children if they want to draw or color. And also give them so many different varieties of things to explore. If you are not a person who encourage the child to scribble on the wall, there can be another way, because our younger children, our toddlers, gross motor skill is what is needed. So they use their entire arm to express or draw or scribble. So hagagi you have to give them that space to draw. So what you can do, you can give them a bucket of water. If you have a balcony or terrace, sumne one bucket of water and one doddu brush kotre saku, the child can draw all over. And it is, you can also bring in the concept of evaporation, because the bislu bantu, the drawing magically disappears for their observation. But you can bring in the concept of evaporation, and ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್.
and children love ice cube paintings. So you can either food color ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು freeze ಮಾಡ್ಬಿಡಿ these colored cubes na. Then you give them cubes when it is a bright sunny day, it will melt. The child gets to play around, draw. ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, when we give them ice cubes to paint, they somehow it is so fascinating for them. They somehow see that as a toy car. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಲಾಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ they keep driving around and making those markings. So then again, print, you can just explore printing in all forms. It can be scrubs, it can be shoe print, it can be vegetable print, it can be newspaper print, balloon print. All these things, if you can just plan a day in a week and keep exploring and giving them that experience, they will really enjoy. ಇದೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ you can make this available for them. ನೀವು And yes, ಇಲ್ಲಿ go ahead. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ ರಂಜಿನಿ. ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಈಗ ಮದ್ವೆ ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಸಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಳ ಕೈಲಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ, ಸೊ ಅದು ಹೋಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಪರ್ ನ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಆ ಕಲರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೇಪರ್ ನ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಂಡ್ ಅದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅದ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೌದು. ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು, ನೀವ್ ಇದ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ನನ್ಗದೇ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ತಾಂಬೂಲ ಕವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎನ್ವೆಲಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೀಚಿರೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು? Parents also, because ಮಕ್ಕಳು ಅವಾಗ when they are doing something, it is very important that the parent also sits beside the child. That is when you get to hear the narrations. ಇದೇನೋ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಅವಾಗ when you get to hear the child's thoughts, no, it is really, in fact you should ಮಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರಾನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಕ್ಕೆ that memory is really nice. You really enjoy that. The stories they have, the thoughts, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಆಲ್ ದ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ they would have expressed fear. All that experiences, I have seen, witnessed all that. So it's a very nice thing to do with the children. ಯಾರೋ ಏನೋ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Going forward to little higher grade, with the tweens, if you want, if I can mention them, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ you can streamline their thoughts ಅಲ್ಲಿ, where ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, which is very good for the hands and exerting all the emotions and stuff like that. ಕತ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು for them to cut and all that. But here you can also bring in the concept of mind mapping for the child. So the example I want to uh, share here, since when I was running a preschool, there was this child who cried every day. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳು ಬರೋದು, ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದು, ಕ್ಲಾಕ್ ನೋಡೋದು. The child would feel like if the mother says 4 p.m. she will come and pick, and if she doesn't come at 4 p.m. exactly on dot, she would start crying. So many emotions. So the child had so many emotions. So ಹಾಗಾಗಿ this mind mapping was one thing which we introduced to the child. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್
ಇದು ವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, she was able to, she only drew all these ಈ ಟೈಮಿಗೆ I want support from mama, ಈ time I want to do all those things. And then when you feel like crying, what are the other things you can do ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿ ಸೆಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್, ವೆನ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೈಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಂಪ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ she only had given. And that mind map also we made her do, and that was put up on her refrigerator. So after a couple of months, the parents realized that she stopped being so emotional with trivial things anta. She got engaged, she only found the solution, she got engaged, she expressed it, she used art as a tool to get solution. So this was one really beautiful example to share. So that is why earlier you give that space for child to express through art, the better they will be able to express their thoughts, ideas, feelings, dreams, visions, everything. So True, Rajini. going to teens, it would be more like journaling the experiences. Mind map can be further taken ahead, but here a lot of journaling, if they get into journaling, uh, uh, their experience, their whatever it could be their travel experience or their relationship experience with friends, all that, if they start adding in little more of drawing and then with little notes, a lot can support them. Wow. True, Ranjini. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್. Yes, easy to adapt. Just that as parents, you have to give them that this thing for materials, and be available so that you can hear them out also. ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಕಲಂಕಾರಿನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes. Kalamkari, it is more advanced here. I'm bringing you back to South India, Andhra Pradesh. It was very extensively, very famous style, and most of the house has one or the other form of kalamkari. ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. This is very, very, very famous and time honored, widely beloved traditional art form of India. Anta I can say, very proudly say that. So, coming to kalamkari, kalam means pen. Kari andre, that word is taken derived from karigar. So if you see, their designs are very intricate, very, very intricate. Here Ananya is showcasing that intricate work. So patiently she is sitting and doing Devi Durga. So it is, they have a very special pen, which is handcrafted pen they use. And they use mythological stories again here. That is the base coming from uh, Ramayana, Mahabharata, and Bhagavatam. And it is widely the more the artists are fondly present more in Andhra and Telangana region. So what is so special about, so Kalamkari here, it is a very intricate artwork, and it takes 23 steps to complete one artwork. The process is very long, very tedious. It is not done on paper, it is done on cloth. And only they bring in that dye form. Like you must have heard about tie and dye. So that method they bring in here. So it is not as simple as you tie and you dye, but how do you use it on this so intricate, elaborate
ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲರ್, ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್. It is like that. It's very integrate. And again, their topics is spiritual, Mahabharata, Ramayana. But then now they have brought in lot of spiritual. The artists have evolved and they have got in lot of spiritual motives, like. There's a painting very famous. Most of uh, uh, people are fond of this particular painting. It's called the Tree of Life. ಅಂತ ಅದು the depiction of that tree is from the earth to reaching to the heavens. So the animals, so all that is part of the growth, and the tree is very beautiful. If you just Google on Kalamkari tree, you will get to see that beautiful tree, which is like it adores so many places, and people actually go looking for that particular painting and buy it. So that is one thing about Kalamkari. So here she's done this intricate designs, and here and there is what they use colors. Mostly it is red, yellow, and blue colors, apart from this outline with black. So that is one form which is very famous in South India, and it is made a lot of name all over the world actually. ಓಕೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂನು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೇನೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಸಾರೀಸು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂನು ಇದ್ರ ವರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ವರ್ಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ದೇ ಯೂಸ್ ಪೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, whenever whichever temple you are visiting in Andhra or Telangana, ancient temples, if you are visiting, only you get to see these paintings on the walls. It adores those walls. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ ರಂಜಿನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕಲಂಕಾರಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೀಡಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅನನ್ಯನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೆಸಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇಪರ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಪೇಪರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ as we evolved, artists were more fond of experimenting. So there is Mysore paintings, there is Tanjore paintings. Both these Mysore and Tanjore painting, definitely it is all about deities and gods, and one the yaudo scene, prominent scene from the mythology ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ they use pure gold leaf. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಮೈಸೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ Tanjore gold itself is a process. It's a huge process. And the difference between Mysore painting and Tanjore painting is, Mysore painting ಅಲ್ಲಿ the relief ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಜೆಸೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೆಸೋ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ before you paint, those jewelries are made through gesso. There it is a relief work. Illi Tanjore painting ali it is embossing. So imagine if you get to see Tanjore painting, it's almost one and a half
ಇಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಂಬೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್. So that is the difference between Mysore painting and Tanjore painting. And by of course it is Navratri season. Anybody visiting to Mysore, keep your eyes wide open to see, look around for Mysore paintings. Chamundeshwari Devasthanallu ashte, just before you get to see the goddess, that door ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೈಸೂರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಮೋರ್ ದನ್ 100 years ago ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಕಲರ್ಸ್ ಇವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ. And the beauty of the goddess in that painting, I am very fond of. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಗಂಜಿಫಾ ಅಂತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಂಜಿಫಾ cards are like, actually it's made as cards. It is used as playing cards. Adaralli they have, it's very famous to see Ganeshas and different forms of deities in that. It's a very beautiful artwork. All these artworks are very tedious and long process, and ಒಂಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಳ ಕೈಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು, ದೇ ಆರ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. So here I could not present that much of Vidu, but I'm very glad to share the information to you all. ಹೌದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿನಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮೈಸೂರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಳಿ ಮಾತೆ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. So these are the relief work and gold relief on it. So this is the Lakshmi, and so this is a different, little different Saraswati. I have used yellow sire for her, though you find mostly she wearing white. So here I felt this should look. I felt like using that bright, very beautiful yellow. And this is the Kali. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ರಂಜಿನಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಆ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, murals ಇರ್ಬೋದು. It has given us, that is what has made the history so rich for our country. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಜಿನಿ, ಇವತ್ತೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ. ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, 9th ಡೇ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು. ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್, ವೆರಿ ನೇಚರ್ ಲವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವರ್ಕ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ನಾನು ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಶಮಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ರಂಜಿನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವ್ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ರಂಜಿನಿ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ರಂಜಿನಿ. Thank you so much, Rekha. I'm very curious and excited to meet everybody on Dashami Disa.
Thank you. Thank you. Bye. Bye. Namaste. Namaste.